OK. Bienvenue tout le monde. Bon, c'est ça. Bienvenue tout le monde. Welcome to everybody to the meeting of November 10th, 2025. Bienvenue à la rencontre du 10 novembre 2025. Est-ce qu'on peut ouvrir, s'il vous plaît? Oui, alors nous allons commencer avec les présents. Je confirme que tous les membres du Conseil sont présents ce soir. Est-ce qu'il y a des additions ou modifications pour l'ordre du jour? Aucune est notée. Parfait. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposées par... Monsieur Boisvenu et Madame Drolet, tout le monde d'accord? OK, donc l'agenda est adopté. Parfait. Disclosure of pecuniary interest. Il n'y en a pas de noté. Donc, on va aller... on n'a pas de minutes à adopter. Non. Fait qu'on peut y aller, on va directement à 8.1. Donc, OK. Alors, juste un petit mot avant qu'on commence le processus du budget. This year, things are a little different as far as budget discussions. The province has given the nation municipality strong mayor powers. And some of these powers I can choose to keep or give back to council or the administration. One of the powers that I could not delegate, though, is the power to prepare the municipal budget. In theory, I could have chosen not to present a budget until February 1st and let council build it after that date. But starting in a new year without an approved budget can make it hard to move forward with operations and capital projects. We didn't want to delay important work, so I decided to direct our treasurer to prepare the draft budget for review. Once that draft was ready, I met with the department heads to go through it in depth, and together we made reductions and adjustments, cutting 3.52% from the original version, to arrive at the draft that I'm presenting tonight. This is the first time we are navigating through this process. I truly appreciate everyone's patience and understanding as we adapt to it. Now, I'm going to get off a little script here because, again, I myself am a little worried about the processes. We don't know them. On n'est pas certain encore des processus. I've had many councillors express that. From the start, and I've always said this, and I will continue to believe this, and administration knows how I feel, for us to adopt a budget as a group, even though it's labeled my budget, I need something that you guys are going to believe in and that you are going to be ready to defend in public. Okay? Donc ça, c'est important à moi pour que vous le sachiez, c'est que faut être dans une position de croire que c'est qu'on va adopter comme un groupe, parce que vous allez être dans des positions que vous allez être obligé de le défendre. Donc, à ce moment-là, moi, je veux réitérer que soyez pas gênés, demande des questions, puis demande le processus, puis again, it's very important that you not be afraid to ask and to make sure the processes are where you are and be comfortable with. I'll have Ms. Roy and Mrs. Knavel go through the processes again, but again, this is not, it's labeled my budget, but I want it to be a group budget because, and again, everybody needs to be comfortable in defending it whenever they're facing the residents and discussing. Donc, je vais juste lire un peu mon intro en français. Donc, cette année, les choses sont un peu différentes. La province a accordé à la municipalité de la Nation ce qu'on appelle les pouvoirs de mairesse forte. Certains de ces pouvoirs peuvent être délégués au Conseil ou à l'administration, mais celui de préparer le budget municipal ne peut pas l'être. En théorie, j'ai pu choisir de ne rien présenter avant le 1er février et de laisser le Conseil bâtir le budget par la suite. Par contre, commencer une nouvelle année sans budget approuvé rend les opérations et les projets d'immobilisation beaucoup plus difficiles. Comme nous ne voulions pas retarder ces travaux-là et les projets, j'ai demandé à notre trésorière de préparer une ébauche du budget. Une fois l'ébauche prête, j'ai rencontré chaque direction de service pour passer une revue en profondeur. Ensemble, nous avons pu réduire et ajuster plusieurs éléments, soit environ 3,52% du budget initial pour en arriver à l'ébauche que je vous présente ce soir. C'est la première fois que nous suivons ce processus et je tiens à vous remercier sincèrement de votre patience et votre compréhension pendant cette période d'adaptation. Je suis convaincu que le budget proposé répond aux besoins de nos opérations, qui met l'accent sur nos services essentiels et qui s'aligne sur le plan stratégique adopté par le Conseil plus tôt cette année. Je vais maintenant céder la parole à notre trésorière,
Mme Kennable, qui vous présentera les faits saillants du budget proposé et les prochaines étapes prévues par la province. Et encore, je vous encourage durant le processus. Est-ce que tu préfères demander les questions quand ils viennent à la propos ou est-ce que tu veux attendre à la fin puis que les conseillers et moi-même prennent des notes et à ce moment-là, on peut demander après? Je pense que ça serait préférable à la fin parce que la présentation, c'est quand même les faits saillants. On ne passe pas à chaque département. Donc, peut-être à la fin, ce serait mieux, je dirais. Okay. So that's what we'll do is we'll through these you've all received the budget previously. We've all went through it. I'm sure we've all built questions and have some things to ask. Let's let her get through it, and then after that, near the tail end or at the end, then we'll open up the floor and let's ask away and scrutinize and ask, and then we'll go from there. And then, like I said, I'll have Madame Roy go through the process again as far as making changements if need be and going forward like that. Donc, Madame Kennable, the floor is yours. Thank you, Mr. Mayor. A short slide presentation was prepared to present to members of council and the public the highlights and key takeaways of the 2026 mayor's budget. Additional details can be found in the documents included in today's agenda package, namely the background information to the budget, which was the document that was presented to the mayor in September with the staff-prepared budget, and which provides additional context to the 2026 budget, as well as the 2026 mayor's budget book. The slides to this presentation were prepared in English. However, I will go over most of the slides in both languages. Donc, merci, Monsieur le maire. Une brève présentation a été préparée afin de présenter aux membres du Conseil et au public les points saillants et les éléments clés du budget de 2026 du maire. Vous trouverez plus de détails dans les documents joints à l'ordre du jour aujourd'hui, à savoir les informations générales sur le budget, qui sont celles qui ont été présentées au maire en septembre avec le budget préparé par le personnel et qui fournissent des informations supplémentaires à propos du budget de 2026, ainsi que le livre budgétaire du maire pour 2026. Les diapositives de cette présentation ont été préparées en anglais. Toutefois, je vais passer la majorité de l'information dans les deux langues. So, as you are aware, this year's budget process is different than prior years, and the following slides will explore why, as well as the key differences. Donc, comme vous le savez, le processus budgétaire cette année était différent des années passées, et les diapos qui suivent vont explorer le pourquoi, ainsi qu'expliquer les principales différences. Le 1er mai dernier, la province nous a accordé des pouvoirs de maire fort en vertu du règlement de l'Ontario 530-22. Cela signifie que le budget relève désormais du maire plutôt que du conseil municipal. L'objectif de ces pouvoirs étendus est de rationaliser la prise de décision et de mieux l'aligner sur les objectifs stratégiques municipaux. De plus, le maire a désormais le pouvoir d'apposer son veto aux décisions du Conseil qui pourraient entraver la mise en œuvre du budget. Au cours des dernières années, le budget relevait du Conseil municipal et le processus impliquait donc tous les membres du Conseil. Cette année, le processus d'élaboration du budget comprenait les étapes suivantes. Vers la fin de l'été, le maire a demandé au personnel de préparer une ébauche du budget qui lui a été présentée le 23 septembre. Cette journée a été consacrée à l'examen des budgets de fonctionnement et d'investissement en capital, le personnel fournissant des informations générales et des suggestions au maire. Sur cette base, le maire a ensuite procédé à des réductions, des modifications et des suggestions afin de réduire l'augmentation de taxes proposée par le personnel. Le personnel a révisé le budget conformément aux commentaires du maire et lui a retourné la version révisée que vous voyez aujourd'hui. On May 1st of this year, the municipality was granted strong mayor powers by the province under OREG 530-22. This means that the budget is now the mayor's budget rather than council's. The goal of strong mayor powers is to make decision-making more streamlined and better aligned with municipal strategic goals. As well, the mayor now has the power to veto council decisions that can hinder budget implementation. In past years, the budget was council's, and so the process involved all those seated at the council table. This year, in comparison, the process undertook to prepare the budget involved the following steps. At the end of summer, the mayor directed staff to prepare a proposed budget, which was presented to him on September 23rd.
That day was spent going through the operations and the capital budgets with staff providing background information as well as suggestions to the mayor. With that in hand, the mayor then made reductions, changes, and/or suggestions to reduce the increase in tax levy proposed by staff. Staff revised the budget as per the mayor's comments and returned to the mayor the revised version, which you see today. This slide explains the important dates in the budget process as it relates to the powers of the strong mayor. Starting today, November 10, which is the box with the red borders, the mayor submits his budget to council. Council has 30 days from today, so we're now looking at the blue boxes at the bottom. Council now has 30 days from today to propose amendments to the mayor's budget. These amendments can be made at a regular or a special council meeting by completing the required form. For the amendment to be on the agenda, it must be proposed and seconded, and council can debate it and vote to accept or reject the amendment. An amendment is passed when a majority of council votes in favor. However, the mayor may exercise his veto power within 10 days, and the veto must be a written statement explaining the reason for the veto. In the event that the mayor were to exercise his power to veto, council could attempt to override it by passing a motion up to 15 days after the veto is issued. And for the motion to pass, 2/3 of council must vote in favor. So not only the majority, as was the case for the amendments. So in other words, with a council of 7, majority would be 4 voices out of 7 versus 2/3 would be 5. If there's no amendments to the budget, so we're going to look at the green boxes on top, which will speak to budget adoption. If there are no amendments to the mayor's budget, it's deemed adopted 30 days after it's tabled. So that would be on December 10 of this year. If one or more amendments are proposed and passed without the mayor exercising his power to veto, the budget would be deemed adopted with amendments on December 20th, so following the expiration of the amendment period, which is of 10 days. This slide explains the deadlines if various other scenarios were to occur. And basically, if all the scenarios played out, the latest date on which the budget would be deemed adopted would be January 4th, 2026, unless council or the mayor decides to shorten the different periods. So council can pass a resolution to shorten the amendment periods and override a veto. Only the mayor can pass a resolution to shorten his veto period because only the mayor can veto. And the number of days that the period will be shortened to is determined by mayor or council, and the budget would be deemed to be adopted on the date at which the shortened period ends. That one was a lot. I don't know if anyone has questions. Otherwise, I'll repeat it in French. I don't know. I'm not sure if there's questions. I just know, like, overall, though, like I said, the philosophy is that it's a group decision. C'est ça que ça doit être bien important que moi, je veux pas que, comme la philosophie de comment est-ce qu'on fonctionnait par avant, je veux que ça reste la même. Even though the processes are changed, it's not that I'm not afraid to take on the responsibility of the budget. That's not what I'm saying. Just I need buy-in from what I feel is my team here, and everybody needs to say their comments and get it, hash it out. And so that's what tonight is for. And then again, if we have further questions of the process after, then we'll go through it and make sure everybody understands. No, okay? Okay, so do you want me to repeat it in French? Well, I'm just saying, like, just with that time frame, if there was vetoes and then further votes, like December 21st to January 4th is not exactly an optimum time to be trying to get together to. I agree. So there's no option to extend. There's only an option to Shorten. condense. Okay, thank you. Good question. Okay, Betsy. Should I repeat it in French as well, just for...
Pour le public, juste Non, il n'y a pas de vite fait, problème. je pense que c'est toujours bon. Là. Il n'y a pas de problème. I'm just going to add in English, though, that the clerk's office has prepared a resolution should council or the mayor wish to shorten periods, and as well, the form to bring an amendment was also provided to council. Donc, cette diapo explique les dates importantes du processus excusez, pour les pouvoirs de maire fort. Donc, si on regarde, en débutant en date d'aujourd'hui, le 10 novembre, qui est la case au bordure rouge, le maire dépose son budget au Conseil. Si on regarde les cases bleues, qui sont les cases pour les amendements et les vétos, le Conseil a 30 jours à partir d'aujourd'hui pour proposer des amendements au budget. Ces amendements peuvent être apportés à une réunion de conseil régulière ou spéciale en complétant le formulaire qui a été prévu à cet effet. Pour que l'amendement soit sur l'ordre du jour, il faudra un proposeur et un appuyeur et le conseil pourra en débattre et ensuite voter pour accepter l'amendement ou pas. Un amendement est passé lorsque la majorité du conseil vote en faveur. Toutefois, le maire peut exercer son pouvoir de veto en dedans de 10 jours. Ce veto doit être une déclaration écrite expliquant la raison pour le veto. Dans le cas d'un veto, le Conseil peut tenter de passer outre un veto, faire un override, en passant une motion jusqu'à 15 jours après le passage du veto. Pour que celui-ci passe, il faut que le 2/3 du Conseil vote en faveur, donc pas seulement la majorité. Alors, comme j'expliquais tantôt, une majorité serait 4 votes, 4 voix en faveur, alors que le 2/3 serait 5 voix en faveur. Si on regarde les cases en vert au-dessus, s'il n'y a pas d'amendement au budget, celui-ci est présumé adopté 30 jours après son dépôt, soit le 10 décembre 2025. S'il y a un ou des amendements qui sont proposés et que ceux-ci sont passés sans veto, le budget serait présumé adopté avec les amendements le 20 décembre, soit suite à l'expiration de la période pour les amendements. La diapo explique les délais d'adoption si les différents scénarios ont lieu. Et dans le cas où tous les scénarios se dérouleraient, la date la plus tard à laquelle le budget serait présumé adopté serait le 4 janvier 2026, à moins que les périodes soient raccourcies. Le Conseil peut passer une résolution pour écourter les périodes d'amendement et de dérogation d'un veto, la période d'override. Seul le maire peut passer une résolution pour écourter sa période de veto et le maire ou le Conseil détermine la longueur de la période dépendant de la période raccourcie. Le budget serait présumé adopté à la date que termine la période. La greffe a préparé une résolution si le Conseil désire raccourcir des périodes et puis aussi un formulaire si les membres du Conseil aimeraient apporter un amendement au budget. Super. Monsieur Leroux. Merci, Monsieur le maire. Juste pour ajouter, looking at the next 30 days, we do have a meeting on the 17th, puis on a un autre le 8 décembre. Je pense qu'on serait prudent de juste mettre dans nos calendriers le 10 décembre, parce que ça, c'est la date limite, juste au cas that there would be amendments for council to consider. Because I don't want us to get into a situation, somebody comes on December 10th, last minute, I have an amendment, but we're not able to get quorum. I wouldn't want any member of council to lose out on that. So I would suggest after this meeting that we just put it in our calendars as a possible date for a meeting. If council decides to shorten the date, for example, you could shorten the date till December 8th. That way we would know specifically at the December 8th meeting that was final. Mais c'est juste pour garder ça en tête que si jamais ça se produisait, c'est quelque chose à considérer. L'autre affaire que je mentionnerais, c'est que, évidemment, s'il y a des amendements qui sont proposés, if there's an expectation that you're looking for administration feedback on a proposed amendment, we obviously would need some time ahead to be able to provide that feedback on what you're proposing. If it comes in at the last minute and the administration hasn't had an opportunity to validate that, it might, pose some challenges. So just to keep that in mind. Mm-hmm. Okay, I think you can get into it now. All right. Entrons maintenant dans les faits saillants du budget du maire 2026. Next slide. All right.
So for purposes of the 2026 budget, a 1% increase in the tax levy represents $161,842 based on the revenue neutral rate. And the revenue neutral rate is the rate which will result in the same revenue as prior year should council have no tax increase. I will now pass the floor to Mr. Leroux. Thank you very much, Madame Knabo. Côté politique, I wanted to give a little bit of context. I know how it's challenging during budget time. We have a tendency to compare ourselves with other municipalities. Oh, well, they're only going up 4%. They're going up 10%, you know, and it's human nature to compare ourselves with others. However, I think it's important to realize that 1% does not mean the same to everybody. In our case, 1% levy increase is approximately $161,000 this year. If we look at the graph and the numbers on this slide, 1% in 2025 for us was $149,000. However, for example, 1% at the counties was $608,000 of added revenue, or $271,000 of added revenue for Clarence Rockland. So if, for example, if we're all spending $500,000, where all of us are buying the same vehicle, well, we would have had to go up 3.36% in 2025 to get that 500,000, whereas the counties would have had to go up 0.82, or Rockland 1.85, or even East Hawkesbury would have had to go up 19% for that same piece of equipment. So a 2x4 is the same price for everybody. We all have that same expense. But when we compare simply percentages, it's very deceiving. And hopefully the media and the public understand this, that we should really be comparing dollar for dollar value, apples to apples. Because if we're trying to, you know, be competitive and say, well, we want to go out, you know, we want to match their percentage. If we take the example of Clarence Rockland, you know, we would have had to, you know, cut about half of the revenues to get to the same percentage they do. So, c'est juste pour clarifier que quand on parle de pourcentage, si on commence à se comparer avec les autres municipalités, c'est pas le même portrait du tout, là. C'est juste pour clarifier ça. Merci. OK. OK. Le processus menant au budget préparé par l'administration à celui du maire a nécessité un examen des dépenses de fonctionnement et des investissements en capital pour 2026. L'administration avait préparé un budget avec une hausse proposée de 9,18 %. Suite à la révision avec le maire, plusieurs modifications ont été apportées, dont le financement au lieu du paiement d'un loader pour 194 000, l'élimination de la fiche électronique pour le complexe, le report de l'embauche de l'urbaniste junior à juin pour une économie de 55 600 et la diminution de l'allocation en capital pour l'informatique. D'autres changements ont aussi été apportés, tels que détaillés à l'annexe C du document Background Information. En tout, les réductions totalisent 569 149, qui résultent en une hausse proposée pour le budget du maire de 5,66 %, soit une baisse de 3,52 % versus le budget de l'administration. The process from staff prepared to mayor's budget involved a review of the operational expense and the capital investments for 2026. Administration had prepared a budget with a proposed increase of 9.18%. Following review with the mayor, several changes were made, including financing rather than paying for a loader, the elimination of the electronic sign for the complex, postponing the hiring of the junior planner until June, and reducing the capital allocation for IT. Other changes were also made as detailed in Appendix C of the background information document provided. In total, the reductions amount to $569,149, resulting in a proposed increase for the mayor's budget of 5.66%, which is a decrease of 3.52% versus the staff-prepared budget. If we compare the 2026 budget to that of 2025, there's an increase of $754,467 in operations, and $162,357 in capital, for a total increase of $916,824. The operations increases are due mainly to the increase in municipal contribution to libraries, the anticipated increase in the cost of police services, an increase to offset a decrease in OSIF funding, as well as inflation, which causes a generalized increase in operating costs.
The increase in capital spending is mainly to meet the asset management plan requirement of 2.2% increase in funding allocated to capital to slowly bridge the funding gap. The following slide recaps this. Donc, si l'on compare le budget 2026 à celui de 2025, on constate une augmentation de 754 467 pour les opérations et 162 357 pour les investissements en capital, soit une augmentation totale de 916 824. Les augmentations au titre des dépenses de fonctionnement sont principalement dues à l'augmentation de la contribution municipale aux bibliothèques, à l'augmentation prévue du coût des services de police, à une augmentation destinée à compenser une diminution du financement de OCIF, ainsi qu'à l'inflation qui entraîne une augmentation généralisée des coûts de fonctionnement. L'augmentation des dépenses d'investissement vise principalement à répondre à l'exigence du plan de gestion des actifs, qui prévoit une augmentation de 2,2 du financement alloué aux immobilisations afin de combler progressivement le déficit de financement. Et la diapo qu'on voit à l'écran, next slide, résume ces éléments. Donc, on voit le 2,2 pour l'asset management, le 0,87 pour les bibliothèques. On a presque 2 pour la police. Ensuite, on a 0,34 pour la diminution du financement avec OCIF, qui a baissé cette année versus l'an passé. Puis, il reste 0,27 qui est juste des augmentations générales, soit que ce soit l'inflation, coût des salaires, etc. Puis, la hausse de taxes se traduit par une augmentation annuelle de 88,30 pour une évaluation résidentielle moyenne de 300 000 ou 29,43 par année par tranche de 100 000 d'évaluation résidentielle. So the additional levy requirement translates to an annual increase of $88.30 for an average residential assessment of $300,000 or $29.43 per $100,000 of residential assessment. Mr. Mayor, there's a few slides I'd like to just add some context to. So in looking at this slide, it's pretty evident that, the policing, the offset is out of our control. The libraries, we knew that would increase last year when the significant cut. So assuming that we don't touch that. The asset management plan, which was approved by council, realistically, we're talking about 0.27% increase in operations this year. We're talking about $43,000. So my hat's off to the entire team because that wasn't an easy target to hit, given all the pressures operationally and inflationary. So, je sais que le 2,21% AMP, ça fait une différence. Évidemment, on le savait tous que ça aurait un impact sur le budget. Étant donné, we're looking at a $7.6 million gap in our asset management plan, and this is spread over 15 years. So just to highlight that while 5.66 is not ideal, again, there was only 0.27% that we really had playroom in as far as an operational standpoint goes. So. I'd also like to add that we're spending, and again, Mrs. Kanimbel may correct me, but we're spending more than $500,000 more in our roads this year than we did last year. So again, that the catching up part of where we need to be, we took $500,000 step forward. So that's a positive, I think. It's a little less than that, but I have it on a slide coming up. Thank you. All right. So the capital investments for 2026 total $16,481,000. Of this, $1,946,000 is financed by taxes. Some high-level details. Fleet includes 9 vehicles, 4 of which are paid for in part or in whole from reserve and reserve funds and grants. Capital investments for protection to person and property, which is fire services, is funded by the fire charge and the reserve that's associated to that. Innovation 2, which is under special projects, will be funded from the Environment Reserve as a short-term funding because it's expected that revenues should begin to be generated from the sale of lots by 2027, which will then repay that loan. Water and wastewater includes $9 million of infrastructure projects with Clarence Rockland.
And further details can be found in Appendix D of the Background Information Report, as well as in the budget book. Les investissements en capital pour 2026 s'élèvent à 16 481 000. Sur ce montant, 1 946 000 sont financés par les taxes. Quelques détails généraux. La flotte comprend 9 véhicules, dont 4 sont financés en partie ou en totalité par des réserves, fonds de réserve et les subventions. Le capital pour protection des personnes et des biens, qui est le département du feu, est financé par la charge des services d'incendie et la réserve qui est associée. Le projet spécial d'innovation 2 sera financé par la réserve environnementale à court terme parce que des revenus devraient commencer à être générés par la vente de l'eau d'ici 2027 qui vont venir rembourser l'emprunt. L'eau et les eaux usées comprennent 9 millions liés au projet avec Clarence Rocklin. De plus amples détails figurent à l'annexe D du rapport Background Information ainsi que dans le livre de budget. Dans le budget de 2026, les investissements en capital sont plus élevés qu'ils ne l'ont été ces dernières années. Cette diapo compare les investissements de la flotte et de la réfection des routes en 2025 versus 2026, et nous pouvons voir que l'augmentation pour la flotte est de 370 000 versus l'an passé, tandis que celle pour les routes, comme M. Maire faisait allusion plus tôt, est de 364 000. In the 2026 budget, the capital investments are higher than they've been in recent years. This slide compares the investment for fleet and road rehab in 2025 versus 2026. And we can see that the increase in fleet is 370,000 versus prior years, and that for roads is 364,000. Now, just out of curiosity, will that be further, like, broken down even further, like what we bought with for the fleet and that? Because I think that's information that we all need to digest and maybe question if they have questions concerning it. I Yep. think It would be on Appendix D of the document Background Information, and Right. it's also listed in detail in the budget book. Okay, perfect. So this slide compares the estimated reserve balances and available borrowing room at the end of 2025 to the capital needs projected for the next 5 years. So capital needs until 2030 are approximately $113 million. This is all departments included, whether it be user pay or tax supported. And this total includes, among other things, fleet for $9 million, $17 million in roads, water and sewer projects is a large part of it, with a hydrovac truck for $1 million, water projects with Clarence Rocklin for the next 5 years that are valued at about $30 million, distribution system work for $4 million, reservoirs $3 million. And this is only to name a few of the bigger projects that will be included in that. So we see on the table that reserves are at $14 million, which in itself seems like a large balance, but in reality it's not. It represents only 12% in comparison to the projects that are known right now for the coming years. And so even though we know that reserves are not the main source of funding for the capital projects that are to come, they do contribute to the funding. And so it is useful to have reserves to help offset the costs of some of these projects rather than go to debt or to increase tax levies. At July 2025, the municipality had an estimated ARL limit of $2.4 million, which translates to approximately $32 million in loans at a rate of 4.25%. So basically, the takeaway from this slide is just to show that what we have available for reserve funds, and debt room is quite limited in comparison to the capital projects that we know are coming, even in just the next 5 years. Mr. Leroux, yeah. Okay. Cette diapositive compare les soldes estimés des réserves et la marge d'emprunt disponible à la fin de 2025 aux besoins capitaux prévus pour les 5 prochaines années. Donc, on voit que les besoins capitaux jusqu'en 2030 s'élèvent à environ 113 millions. Et ce total comprend, entre autres, 9 millions pour la flotte, 17 millions pour des routes, plusieurs projets pour le département d'eau et eaux usées, dont un camion hydrovac pour 1 million, des projets d'eau avec Clarence Rocklin entre 2026 et 2030 d'environ 29 millions,
des travaux pour le réseau de distribution pour 4 millions, des réservoirs, un autre 3 millions. Puis ça, c'est juste pour donner quelques exemples des projets qui sont à venir. Bien que les réserves à 14 millions semblent importantes, elles ne sont pas parce qu'elles représentent que 12 en réalité par rapport aux projets connus pour les années à venir. Et on sait par contre que les réserves seront une source parmi d'autres de financement à capital et ne financeront pas entièrement les projets. En juillet 2025, la municipalité avait une limite de remboursement annuel estimée à 2,4 millions qui correspond à environ 32 millions en emprunt à un taux de 4,25. Donc, le point de cette diapositive est de montrer que on sait que les besoins en capitaux sont élevés et que ce que nous avons présentement en termes de marge d'emprunt et aussi en réserve, fonds de réserve, n'est pas très élevé. Il va définitivement falloir aller à d'autres sources de financement. Quand tu regardes ça, c'est épeurant. when you look at it, it's very scary. And we realize that. We're looking in the next 4 years, you know, we're essentially there's a huge gap there. And I want to point out that we're not the only ones. I think that's why you see a focus in the federal budget that was just announced, that it's a lot of local government infrastructure that they're looking to invest because they know that we're all in the same boat here. So I think there will be considerable funding coming down the pipe, which will be very helpful. That being said, I wouldn't provide fearless advice if I didn't look past the 4-year mark that's here. In the next 8 to 10 years, we also have a mechanical water treatment plant, or a wastewater treatment plant that we're looking at. And that project, even in potential partnership with a neighboring municipality, would be $40 to $60 million our share in the next 8 to 10 years. So we, you know, when we talk about the future is coming, this is why we're looking long term, because we know there is significant capital expenditures coming, and we're doing everything we can to be as ready as possible. But obviously, we're going to need provincial and federal funding to help and partnerships across the region to make these things happen, because we're getting to a point where we won't have enough savings, we won't have the ability to borrow, to borrow. And it's going to be a lot of tough conversations moving forward. So, merci. En septembre 2024, le Conseil a accepté le plan de ressources humaines. Le suivi du plan est présenté sur la diapo à l'écran où l'on voit les postes qui ont été comblés en 2025 et celui qui est prévu pour 2026. Avec l'ajout en 2026 de l'urbaniste junior, le compte d'employés à temps plein passera de 76,5 en 2025 à 77,5 en 2026. So in September 2024, Council approved the HR plan, and this is the follow-up to the plan is presented on the slide, which shows that the positions that were filled in 2025, as well as the one position that's planned for 2026, and with the addition of the junior planner in 2026, the number of full-time employees will increase from 76.5 to 77.5 in 2026. Juste une petite clarification, je ne l'ai pas remarqué avant, mais il y a un X qu'on a eu, un archiving clerk en 2025. Le Conseil avait terminé that request, so even though it's checkmarked on here, it did not occur in 2025. Je voulais juste préciser ça. Merci. So this completes my presentation of the key highlights of the 2026 Mayor's Budget. As mentioned, more details are included in documents attached to today's agenda. So that was the background information report as well as the budget book. Donc, ceci complète la présentation des faits saillants du budget 2026 du maire. Tel que mentionné, plus de détails sont inclus dans les documents joints à l'ordre du jour, soit le background information report et le livre de budget. OK. Je vais vous demander, quand vous allez demander vos questions, de peut-être faire référence à quelle page dans le document, qu'on soit tous à la même page. Just so that when you are asking questions about the document that was sent to you previously, just to make reference to the page and to the, so that we can all be on the same page when asking the question and we're all dealing with the same numbers. So I'm not sure how you guys want to go about this. You saw the information, you got the packages. Donc, à ce moment-ci,
je vais ouvrir le plancher pour des questions. Je sais que le livret, the booklet, it's online. So if anybody, like I said, may want to make reference to the questions that are being asked at home, like I said, I'm going to ask counselors to just make reference to the page to where the question refers to, and then we can all be on the same page here. So I don't know if we want to start from there and come this way, or how we want to go about it. We can go. What would you prefer that we go from one department to the next? Is that what we want to do, or how do you want to go about this? Thank you, Mr. Mayor. We essentially, through the process with you, we deep dive with yourself into the document. So I think it's really members of council, if they have a specific item they want to drill down on. We didn't get too many questions ahead of time, so the ones we did get, we tried to answer. If there is something specific, if we're able to answer this evening, then we'll provide an answer. If we're not able to provide an answer this evening, we'll take note, and then we'll follow up with council at the following meeting. Okay. Now, again, I just want to make sure our timelines fall into that, because, again, I don't want to discourage questions. I don't want to discourage any scrutiny of anything. So the way the process has been laid out, if you guys don't have the answers tonight, or if you don't have then would you get back to them on an email, or is it next meeting? Like, let's make it clear so that everybody's on the same page. Yeah, if there's questions that are asked tonight and we're able to put the answers quickly, what we'll do is I think we'll be able to send an email to all of council, so all of council has the answer to those questions, and then it can be further brought up at the next meeting. Again, we have to follow the timeline set in the process. We have 2 more meetings. Right. So I think we have ample time in that case. Yeah, and this is what I'm hoping council gets out of tonight. This is the opening of the budget document, and now we have 2 other meetings that the discussion continues on. Donc, c'est important de le savoir que, comme j'ai dit, on a dévoilé le budget ce soir publiquement. Maintenant, on a 2 autres rencontres où on peut demander des questions, avoir des discussions ouvertement, puis avoir, comme moi j'aime bien ça, du back and forth un peu. Puis à ce moment-là, if there's an amendment that comes out of those discussions, and after that, you follow the process that's been laid out. And I think the back and forth is okay as long as the information is being shared equally with all members of council, allowing them to formulate amendments, because that's truly what the purpose is if council members feel they need to put forward amendments. Obviously, we'd want to deal with those. They have to be dealt with at the council meeting. Right. So if it's sending emails back and forth with the administration to clarify information, then we'll share all that with information. We don't have to, we can keep it not generic, but as we receive questions, we don't have to specify who the question came from. When we're sending it to the council, we can just say, here's a list of questions that was received, Right. here's the prepared answers, and it's up to council to have those discussions. Okay. Donc, with that being said, is everybody understanding of the process? Tout le monde est correct avec le processus, un peu que c'est qu'on est rendu? Okay. I guess I'm learning the process here. Yeah. I'm not happy with the process at all. I think what are we I'm supposed to read this, understand this, and totally inadequate information sharing, in my opinion, to council. I'm not blaming you. I'm not blaming anybody. I'm just, this process, I mean, that was a nice presentation from Mme Kiddo, but the last 3 years, and this is the only year 4, but for me, but there was a lot more information shared. We were able to ask and have discussions with each department head and have their input, and this is makes it almost impossible here. So I'm frustrated, but we'll go through it and do our best, I guess. But Yeah, again, I think tonight is you can ask all the questions. I mean, that's
But I understand as far as the open discussions, is that what you're saying, where you think those maybe, that's where the modification was, I think? Is that what you're saying? Well, Is yeah, where- I mean, where- the presentations and the with each department and things came up, I think in other years that led to good discussions with all of council. And I don't know, maybe I'm just off the top of my list, other years we had an operational budget, but there's no operational budget this year, so it's tough to explain to the taxpayers where their money's going when we don't have that information anymore. I don't know if anybody else feels that way or not, but I think for that's me very- it that was was very frustrating. I think for me it was more. I think last year a great presentation. Today I think it was well written. It was well done and well explained. So I appreciate this. She's always a great teacher in my opinion. But I feel like last year we all commented on how awesome the breakdown of everything was done for us. It was so easy. Finances is sort of a bit of my background, but not necessarily my whole background. This is not what I do for a living. So the breakdown of last year was just phenomenal. It was so easy for the resident, for us, for everybody to follow how it was done. I'm not sure if it's a new program this year that we're using or if it's just really different, in my opinion, than what it was last year. Last year was just easier to follow. That's just, so for me in the last few weeks preparing for this was really more, definitely time consuming. It just wasn't the same. So that's just what I would say about the way it's presented to us this year. I'm sure we'll get used to the new ways. Like Yeah, I and say, it again, could like, be, these are all comments I think myself and administration are gonna take and internalize, Mm-hmm. because again, it is a learning process. I know, again, last year, we had like the 2024 operational budget, and then we had what was the proposed budget and the differences. And then it led to some good discussions. I don't think that's something that needed to end this year. I mean, maybe you can comment to that? Thank you, through you, Mr. Mayor, to answer Conseil Drolet's question. This year, the only difference is that in the document that's enabled background information, I didn't include the breakdown between operations and capital. That was the only difference because it's a mayor's budget. It's a learning process for us as well as to what is presented to the mayor versus council. So Mr. Mayor, when we had the presentation to him in September, obviously had like almost the line-by-line budget that we went through with him. Because it's the mayor's budget presented to council, we kind of scaled that back a little bit. Now, it's not to say that in coming years we can't change that according to what Mr. Mayor decides he wants added to the report or not. So Yeah, I think going forward, I think it's good information to have. Again, I like having open-ended discussion, because again, everybody needs to be comfortable with adoption of the budget, because in the end, they're gonna defend it just as much as I am. So, yeah, I think that could be something, again, that's good, positive feedback. I mean, again, it's a learning process. There's nobody, like, there's nothing that's off the table tonight. I think it's just a matter of, let's get some feedback, let's ask some questions, and after that, we can go forward. just to ask one more question, Mr. Mayor, just so I understand what the request is for also future years. Were we looking just in general for like more of the line by line, or were we looking just for like the high level operations by department versus capital by department? Like what was it that council was looking to I'll see open this up year the that was floor. lacking? This is the document from that we were provided last year. Okay, And in there, it's got line-by-line operations, okay, okay? How much the grass cutting was, how much the snow, how much the hydro, and I still refer to this all the time. And Yeah. it had the 2024 budget, the 2024 actuals, which I don't think we have any actuals from 2025 in these packages that I could No. find. And that was very handy in other years to see. It's one thing to say what the budget was, it's another to see what we actually spent on it, and sometimes those numbers are not even close, sometimes they're higher, sometimes they're lower. So that was very handy. So it's something I still look at all the time, so that would have been okay. would have been handy for Okay. today as well, if we can have Okay. that.
Just to note that actuals included with the budget are usually year-to-date, so Yeah. would not include a whole year. So would not necessarily be comparable 100% to what the budget is because the year is not Right, finished, it's a so- snapshot, though. It gives Yeah, us. it's just Yeah, but you a can- moment gives in us time. context, Yeah. You can ratio it there, I think. Okay, Yeah. thank Yeah. you. So, OK. That's good Anyway. comments. D'autres choses, M. Fogg? Est-ce que tu as une question? Oui, ou un commentaire? j'ai plein de questions. Ouais. Mais je vais commencer avec un commentaire. Je pense que j'approuve un peu ce que mes collègues disent. Là, c'est ma 7e expérience de budget. Puis c'est sûr que c'est un ajustement pour tout le monde. Là, puis je blâme personne dans le processus. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai passé énormément de temps dans les dernières heures à travailler là-dessus, à essayer de le comprendre, de lire. J'ai posé des questions à l'administration, puis ils ont été excellents de répondre rapidement. Mais reste que, comme présentement, je suis pas à l'aise avec le budget, puis j'ai pas vraiment mon mot à dire. Dans les autres années, on dirait le fait que j'étais tu sais, on était impliqué tout au long. On arrive à la fin, puis on peut défendre le 9 on peut défendre. Là, présentement, je ne me verrais pas défendre le 5 Je vais dire aux résidents, appelez monsieur le maire. Je ne serais pas capable de rien dire d'autre. Mhm. Ouais. OK. Encore, c'est noté. Comme j'ai dit, moi, c'est pour moi-même, comme j'ai dit, je veux faire certain que nous autres, comme équipe, on est tous à la même page. Puis, en étant présentés ce soir, on peut voir qu'il y a des lacunes, puis on va travailler assez pour essayer de mettre un peu de l'ordre là-dedans, parce qu'au bout de ligne, même si le titre, c'est mon budget, je regarde ça comme une équipe du début. Donc, OK. Madame Drolet, est-ce que tu as des questions ou est-ce que tu as des conseils? J'ai des questions à propos là, pour certains départements. Est-ce qu'on commence? Oui, est-ce on qu'on peut, ouvre la- Ouais? sûrement. Oui. OK. J'en ai plusieurs, mais une avec laquelle j'aimerais commencer, c'est à la page 45 de 51. C'était Budget's Background. Alors, je me souviens qu'en 2025, en 2024, dans le fond, quand on a fait le budget de 2025, on avait coupé en 2024 la rue des Pins. Nous, c'est une discussion qu'on a régulièrement. M. Boisvenu et moi, qu'on se fait beaucoup demander par nos par nos résidents, c'est quand on va repaver la rue des Pins, parce qu'il y a une certaine section qui a été faite, mais il y a une certaine section qui est un petit peu plus de bosse. Alors, c'est ça. Puis là, cette année, quand je regarde le budget, moi, je me l'ai fait expliquer pourquoi cette année, ce ne serait pas sur le budget, et puis je comprends. Mais j'aurais peut-être aimé ça que peut-être les directeurs pourraient nous expliquer pourquoi cette année, des Pins, il n'est pas encore sur notre liste. Oui, je vais demander à Nicolas, notre directeur d'eau et égouts, de répondre à cette question, Mme Drolet. Oui, merci Marc. 45 de 61. De 51. Donc, cette année, on est en session pour faire un master plan pour wastewater, l'eau usée. On n'a pas fini encore notre master plan. Il est prévu pour autour de mars, avril l'an prochain. Par contre, dans le premier draft que nous avons reçu, il y a un force main que nous devons passer dans la rue des Pins, de la traque de train jusqu'à notre station de pompage numéro 1. Pour l'instant, il est identifié dans le short term. Donc, j'attends à avoir un peu plus d'informations pour voir c'est exactement combien d'années. Si on parle de 2 ans ou 5 ans. C'est pour ça qu'on ne voulait pas mettre la rue des Pins, puis que dans 2 ans, il faut tout détruire la rue des Pins pour passer un force main. Donc, l'an prochain, quand on va avoir une réponse vraiment finale du master plan, on va être en mesure de prendre une décision pour la rue des Pins. Super, merci. OK, tu peux continuer. Je pense que si tu as d'autres... Je vais les laisser aller. J'en ai d'autres qui vont venir. Je vais... oui. OK. OK. Monsieur Mainville, est-ce que tu as quelques commentaires ou questions concernant le processus puis le budget, la manière que ça a été présenté? Bien, j'étais un petit peu comme Danick aussi, là, ça fait le 7e budget. Puis, moi, je trouve ça quand même assez compliqué là, à suivre ça. Ça fait que je viens à bout de comprendre, là, mais c'est... on n'a rien pour ça, disons ça, basé, puis de travailler avec. C'est à peu près ça. Oui, je pense que les commentaires de M. Stewart sont valides dans le sens que
avoir l'année passée, puis des actuels de cette année, puis juste pour donner contexte pourquoi qu'on a budgété comme qu'on a budgété. C'est pas une méchante affaire. Puis ça, je pense que c'est de l'information qui n'est pas nécessairement difficile à aller chercher, là. Ça peut être facilement partagé, donc je pense qu'aller de l'avant, c'est noté, puis je pense que c'est une bonne idée. Fait que, C'est pas ma force, les mathématiques puis les budgets, mais je suis capable de les comprendre, mais c'est quand même... oui. Puis je vais te dire, la journée, quand on a passé à travers, on a passé à travers. Puis tout le monde t'a préparé, puis les questions ont été répondues de ma part, mais encore, c'est toujours bon d'avoir plusieurs paires de yeux qui passent à travers le document pour nous demander des questions. Monsieur Boisvenu. Councillor Stewart, pretty much I agree with what he said 100% on that one. And I think it's important, Monsieur Leroux explained it, during the presentation, stuff like the 2% OPP. Yeah, We can't say no. You know what I mean? Yeah. And I think that's something that's important for people to understand also when it comes to certain things like 2%. If we were to go with today at 566, I believe. Mm-hmm. Let's say the OPP come back and they say there's no increase. We would have been at 366. You know what I mean? That's a lot of money when we break down the numbers that Monsieur Leroux explained, what a 1% to us is versus what a 1% to Hawkesbury versus what a 1% is to Russell. We often hear the comparison from our neighbors across Limoges Road. Mm-hmm. People follow that budget a lot, and they'll say, well, why did they just go to that, or why are they at that? But I think it's important that we explain, and we do explain it, what 1% is for us. But I think it's our job to go out there and scream it from the rooftop so people have a better understanding. That said, though, when it comes to the whole presentation itself, I agree with Councillor Stewart on that one. Being able to see the comparables from the year before and all that stuff would be beneficial in the grand scheme of things. Right. That said, the presentation itself, though, is good as well, but that additional information would have been great. Okay, great. Monsieur Lalonde. Merci, M. le maire. Moi aussi, c'est mon 7e budget. Puis, je suis dans le même bateau que les directeurs. Je suis content de savoir que les directeurs sont en train d'apprendre ce nouveau processus-là. Je suis dans le même bateau. Je suis en train d'apprendre ce processus-là. Mais je peux vous dire que celui-là, comme c'est là, je me sens comme un étudiant. Fait que je vais faire ma job d'étudiant. Je vais prendre des notes, puis je vais essayer d'apprendre le processus. Puis, mais je suis content de savoir que on va de l'avant. Ça a de l'air positif. C'est juste que je peux pas poser des questions très, très, très élaborées, scientifiques, parce que je l'apprends, le processus. Mm-hmm. Mais je suis content de savoir qu'on va de l'avant. Puis je vais supporter à 100% là, le conseil puis le budget du maire. Parce que moi, merci. Est-ce que c'est... Parce que, encore, quand que tu regardes le diapo, là, quand que tu regardes le 5,6 %, la manière que c'est cassé puis subdivisé, tu peux voir que l'administration a pas... Ils se sont pas rembourrés. Là. Like, when you have that breakdown, because the 2.2% for assets was already previously adopted, and the police officers, that's already out of our hands. So, like there's not a whole lot of fat to trim. But with that being said, it's not a matter of trimming the fat. It's about having the information to defend what we do approve. I'm going to actually leave the floor to the administration as well. I mean, we're saying our comments. I want what the administration is feeling and thinking, because again, there's a process here, and I don't want I want everybody to have
I want perspectives to be shared here because, again, we're on one line of thought and maybe you're on a different one. I just want to make sure everybody's on the same page that going forward, we're good, you know? Thank you very much, Mr. Mayor. I think from the administration's perspective, we presented something that we felt was acceptable or to maintain the current level of services offered, because that's what really it comes down to, is the level of service. So I think we're at the point where if we start trimming, then we should have a discussion as what services do we want to trim back, because ultimately that's what it's coming down to. I think the whole discussion on the halls that we've had, that was really a service level discussion, right? So I think that's where we're at. Again, hats off to the team. They did an amazing job for 0.27% operational increases, $43,000. Recreation did some changes, reduced their budget by $100,000 in comparison to the year before. We've done what we can and we're comfortable. Yep. But I think that at this stage, it's really more a conversation in regards to levels of service and what council is agreeable to as far as those standards. I'm going to just check the pulse as far as I don't think we're here to cut. I don't think that's what we're here to. We're not looking to cut back services. We're not looking. I think it's just a matter of feeling part of the process and being able to question things because they're getting questioned and so am I. So with that being said, I just want to make sure that everybody's equipped with the proper tools to defend, if you want to say, or to have that ability to have conversations with residents if they are being scrutinized, that they have the information going, yeah, but you know what, actually this is what it is, and I think it's something that's been repeated over and over again, and so I think it's something we can take back as an administration, and after that we can provide that info because we do still have 2 meetings, right? I mean, that is correct. And then with that new information that's going to be given to them, and again, I'll ask council, like in 2 weeks, we're going to reopen the discussion. Est-ce que vous pensez dans 2 semaines, vous allez avoir l'information puis des questions plus à l'aise pour demander? Again. De notre côté, Monsieur le Maire, I don't want to speak for our treasurer, but I don't think what Councillor Stewart was referring to into last year's document, more of the line by line with the actuals and stuff, I don't think that's an issue for us to provide. We will provide that for council. That's not a problem. Knowing moving forward that is something council wishes to see specifically. We did have some information in the book in regards to budgeted last year versus this year, but it wasn't as detailed, so we'll provide that information. And from an administrative point of view, we welcome questions. Like during, until the next meeting in 2 weeks, if council has questions, feel free to reach out to myself or the directors or the mayor. Yeah, you kind of beat me to the punch. I was going to say, like, this is an ongoing conversation. It's been presented tonight, but now it's kind of opening up that box of and that line of communication where things can be discussed. With that new information coming in, I'm sure there's going to be more questions arised. Like I said, it's about the comfort level. I want to make sure everybody, administration and council, are comfortable. Obviously, you guys are comfortable. Je sais que vous êtes confortable, but you've been dealing with these numbers for going on 2.5 months. They haven't. So I understand their perspective, and I just want to get to a point where we're all on the same page going forward. Because in the end, like I said, we're going to be scrutinized. I want to be able to, everybody is comfortable to be able to defend those numbers and have the information on hand to do so. From my perspective, Mr. Mayor, we serve at the pleasure of council. So from the administration point of view, we will take our marching orders and go with whatever direction council. I would like to take the opportunity to thank Mr. Mayor for this process, because the administration was given the ability to present what our staff budget was, where there was no obligation from the mayor to have that included. I felt that was important to have what the staff put forward so that everybody understood,
what was trimmed back, if you will, because there are municipalities where they don't value what the staff has to present. It's just the mayor's budget's put on the table and staff have no feedback. And then years and years later, then staff are the ones who swallow the brunt of it because something goes wrong. So I appreciate, Mr. Mayor, that you allowed us the opportunity to provide both the staff perspective and show transparently how we got to this point, because I think it's important from a staff perspective that we have the ability to voice publicly our opinion so that everybody knows that we're trying to give that fearless advice moving forward. Mr. Stewart? I just have one more little comment on the process itself, kind of referring to what you're talking, and then I have a bunch of questions. Again, some are very general. We can go through the questions again. I mean, some the conversation's open. I mean, like it's just like I said. I think everybody had their comment on the process now, and now we can dive in maybe a little bit more into the numbers. But again, knowing full well that in 2 weeks we're going to reopen the discussion going forward, and then again, but I strongly encourage, if you do have questions that are going to arise from the new document, that just give them the heads up again, because nobody wants to be caught without the information on hand. And a heads up is always good, because they'll come equipped with the information required for the public to digest as well. Noted. I'll try my best. Yep. There was a lot of writing late this afternoon myself, trying to understand. The only my one little comment is, you talked about the staff's presentation, and then the mayor's budget after the mayor made his decisions on what would be cut. I got the financial cuts of the picture of that, but I have no idea what was actually cut. There's a car cut somewhere, or a truck cut somewhere, or a project cut somewhere, but I don't know what they are. So, and I'm not saying I would disagree with any of those specifically, but if I'm supposed to vote yes or no on the mayor's budget, should I not know what specifically was cut? Because maybe that is very important to council, and we would want to keep that included and move something else. I'm not saying you made the wrong choices. No, it's a good comment, just but actually, transparency. I'll let her answer. Through you, Mr. Mayor, Councillor Stewart, the answer to your question is actually in Appendix C of the background document. Okay, all right. And it shows the staff prepared, what the levy increase was with the staff prepared budget. And then it's all the changes that occurred. So some of them were Mr. Mayor's requests or suggestions. Some of them were also just changes that were proposed by staff to which Mr. Mayor agreed. So it's just like a whole bunch of things that were changed. So you've got the line by line there, and when we've indicated what was operations, what was capital as well, to then arrive at the proposed levy per Mr. Mayor. Yeah, so like most of these appendixes, like I'm probably going to ask that we go through it line by line and help me understand what they actually mean. And that we can do. I mean, again, if because there's a lot that I don't. Again, we can circle back to Understand. that. I mean, if So changes made. Okay, yeah. Internal financing, creative bridge reserve. Legal costs, okay. There was changes made to fleet, we'll say. That's here on this page somewhere? Mhm. Okay, Yeah. Yeah, so there's some changes made to the fleet in terms of the loaders that were being purchased. okay. Okay, then my apologies. I read it a couple times, but still It's- going. A lot of Okay, information. okay, sorry, yeah, no, sorry. and I agree. I'll echo Mr. LaRue's. It's a lot of information to digest. Okay. And that's why I want to pump the brakes a little bit and make sure that we can digest it. Again, I'm going to repeat myself ad nauseum. I want us all to be comfortable. There may be some that you may not be comfortable with some aspects of it, but in the end, generally speaking, you're going to be in a position to defend it when it comes to, once it's adopted. And so I believe
and our staff, they're phenomenal and they're extremely professional. There's nothing wrong with asking with what we're asking, There we go. and then we can go from there. Okay? Yeah, perfect. Thank you. OK. Maintenant, je sais que on peut-tu passer à travers des grandes lignes, des grandes questions ce soir? Je sais que M. Fogg en a aussi, je pense. Les- À ce moment-là, avec le nouveau document, on peut peut-être rentrer des fins détails à travers peut-être email, puis ultimement, dans 2 semaines, qu'on soit préparé pour demander, pour répondre aux questions. Are you good with that? Oui, donc si on a des réponses rapides, que c'est des questions Ouais. faciles, on va répondre. Sinon, on va vous revenir. Ouais. Puis, on va envoyer, donc si je comprends bien, le conseil aimerait avoir le document de budget avec les year-to-date pour 2025, Oui. puis avec le budget 2026, Oui, puis le aussi un proposé. ligne par ligne pour tous les départements. Oui, je pense que OK. je pense que c'est un document qui est assez facile dans le fin fond. Pourquoi? Oui, on l'a. Yeah, you got it. I think it's something that's fairly easy to provide. Now, once they have that information, how they go through it, Ouais. I mean, we have to be responsible as well as what we take in as far as information, how we consume that. So ultimately, you provide the info, how we consume that's going to be up to us. OK. Je demanderais juste, si possible, M. le maire, que les questions nous soient envoyées à l'avance. C'est beaucoup plus facile de C'est préparer les sûrement. réponses Oui. que d'être mis sur le spot à C'est ça, conseil. comme j'ai mentionné auparavant, dans les prochaines 2 semaines, qu'il y a du back and forth pour au moins vous donner un avis de qu'est-ce qu'il va être demandé. Because nobody likes to be caught literally with their pants down, so. Thank you, Mr. Mayor. Just for clarification, we still have the clock, right? I'll say we still have the timeline established 30 days from today. So if there are changes, general changes that need to be done to the budget, I would suggest that it would be through amendment. Because, for example, if Mr. Mayor decided, yeah, I agree with that, I'll just modify it, well, he's actually going to table a second budget which will restart the clock, right? So if the goal is we get to a point where there's changes being discussed and everybody's okay with it, then go through the amendment process so we can stick to the timeline. If we just if the mayor ultimately just decides to modify his budget, then it will be tabled a second time and it will be a new start to the clock, if you will. So just to clarify that aspect of things. Thank you. That, like I said, we want to stay in the same timeline. Je pense qu'il y a des avantages à rester sur la ligne de temps qu'on est présentement, because we don't want to get into the tender process too late in the beginning of the year, because that's where things tend to get more expensive because we're kind of eating the table scraps at the end there. So, OK. À ce moment ici, encore, si vous avez des questions décrites que vous avez déjà, à ce moment-là, on peut passer à travers. Puis, si on n'a pas les réponses ce soir, c'est correct. On va revenir dans 2 semaines avec ces réponses-là. Puis, avec les nouveaux documents qu'on va recevoir dans pas longtemps, s'il y a des questions qui sortent de là, que l'échange soit fait par email. Puis, à ce moment-là, que le staff soit préparé pour quand que la prochaine rencontre aura lieu, qu'on vient au bout d'avoir toute l'information pour discuter. I see you got a lot of questions, Mr. Stewart. Would you like to kind of, let's get it out there, and so that if we have the answers readily available tonight, then we can satisfy those curiosities, and then if not, then administration know that in 2 weeks they need to come back with some further information concerning your concerns. Sure. So I got a few here, and some are very general, and just to help me understand what the rules and regulations are, I guess. And then there's a couple more specific ones about items. So first my question is about reserve funds, and I know you mentioned that we had maybe like $14 million in between the 2 blocks. And I'm just reading, and the information, just my question. So
Reserves are not linked to any specific item, can be used for big purchases that are day-to-day. The money isn't kept in a separate account. So where is the money kept? It's with our general bank account. So it's in a bank account, Yeah. not in a separate bank Not, account? yeah, it's not separate. It's because reserve funds are either because of legislation or obligatory reserves or statutory reserves. So those ones have to be interest earning and segregated from your usual funds because they can only be used for specific things, whereas reserve is council determines we want to have a reserve, let's say, for artificial ice at the arena. So that those funds were kept just with our general funds. So the reserve funds are in a separate account and are earning interest of Yep. something. But the reserves, now with that $6 million, should we be putting that money somewhere to earn some kind of interest on at least a portion of it? Yeah, we do. When you get the line by line, you will see that we have interest revenue. So we are trying to put our funds into higher interest accounts so that we can try to earn some interest revenue. However, investing for a municipality is very specific, is very réglementé. And you can't just invest in like anything. It's got to be very low risk. So right now we are working on an investment policy. And what we have as of right now is just having like a separate bank account that's making a little bit more interest than our basic account. Okay, good, thank you. Anybody else want to go next? You're on a roll. I got to figure out what I wrote down myself and figure out what the question is. Here, you need some glasses? No, I got them on. I still can't see. You had mentioned around $120 million in capital expenses in the next 4 years, and you ran through them, but I was kind of like a daydream. I don't know, but I don't. What did you say? What are there was 88 and 33 or something in one of the graphs. What is it exactly we're spending $120 million on in the next 4 years? So it was, hold on, I'll just grab the slide. So I just gave a few examples. It was not a complete exhaustive list. But it was 113 million between 2026 and 2030, so it's 5 years. So there was fleet amounted to about 9 million. There was about 17 million to invest in roads. And then there's a lot of projects in water and sewer. There's a hydrovac truck for $1 million. There's some projects with Clarence Rockland for about 29 million. Distribution system work for 4 million, reservoirs for 3 million. So those were just some examples of larger projects that were coming in the next few years. It was just to just illustrate that, you know, even though reserves are limited, debt is limited, funds are limited, the wheel keeps turning. And there are things that are still coming, and to keep going, we need to keep doing these projects or we're just going to fall behind. Right. And I think it's context, right? I mean, nothing's written in stone right now, but it's giving you context of where kind of the direction we're headed. And, you know, the $29 million project may not happen in 228. It may happen a little further on, but again, it gives us a little bit of a roadmap to what we need to go towards. And I think that's, again, I think it's more about context than actual firm, written in stone numbers. Yeah, that was based on the capital plan, based on what we know now. But, you know, even as Mr. Pigeon was talking with the water main on Des Pins, so he's saying we're not sure. It might be next year, it might be in 2 years. Maybe they'll say, no, you don't need to do it at all. So it's always based on what we know right now. Yeah, it's a snapshot. Okay, thank you. Next, I'm on page 25. I guess revenues grants of 862. So is that gas tax grants? Is that what that is, or? What page? Was that the budget book? 25. Of the budget book? Okay. The mayor's budget. Yeah, the Adobe one there.
And you're, sorry, if you can just repeat your question, Councillor It was Stewart. just, it just says grants, 862. Which grants are those? Just curious. So for administration, it's OMPF, and then there's also grants from the counties. That's right, the road tax. Road taxes and, No, road tax would be in public works. okay. So this is OMPF, which is municipal. And Okay. there's some in there as well for like grants from the counties, like the grants for I the think what mayor. Mr. Stewart is making reference to, he's looking at like whenever you do a big flyover on revenues, under line item says grants, that's where you have 862,000. I think totaling, like whenever, that's with the road tax and the OCIF. No, or is it because just that would those? be presented in public works. Because I don't think this is by, I think this is just a general overview at Well, this. 25 is the administration department, though. Again, I'm sorry, I think we're just maybe not on the right page here. The 815,400, that's what you're referring to? Yep, Yeah, well, 862 for the, Yeah, for whatever, this yeah, year. that line, yeah. Oh, sorry, yes. Yeah, yeah. 26, Yeah. 862. So that's it. Okay. That's the OMPF. That's Yeah. the 10,000 we get for culture from the counties. Right. That's the other amount there. yep. Okay. Next question, I guess, on this page. IT expenses are up like 43-ish, $42,000. Is that just general business from the counties? Where is, what, 43 seems like a lot on that amount, so. I can do a deep dive into that and get more details, but I know that, like this year, we did a lot of replacements of IT equipment, so I know that we did increase the computer maintenance portion, but we can bring back a more detailed analysis for you. Okay. So I apologize if I'm asking, like, No, that's questions what, now, you know what I mean? it's good that you get it out. No, 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 there's no I'm not apologies tr- needed. Like, this is good that we're getting it out because, it's a comfort level between administration and ourselves and we gotta make sure that we're all, Yeah, pulling on I the didn't same know rope. how this was all gonna work. neither did I. So, Nobody did. okay, So, hey, Okay. we're not fighting, so it's good. okay. Yeah. No punches Yeah. are thrown. 177. Financial, that must be everything else, I guess. Financial expenses of 357. Maybe I'll understand better when I see the other budget. I think, Councillor Stewart, if I can, when you get the line by line, you'll also have the detail of how those add up. Yeah. So that will probably be helpful and answer your questions as well. Yeah, I think so. Yeah, and then I remember we had that discussion during like when we had our pre-budget discussions. Like you always had that one little line at the side there of explaining variances that were rather large. That's always good for us as well. Yeah, I did provide that though in the variance one in appendix, I think it's A or B of the background information document. So that was more like at a higher level. It wasn't like on a line by line basis, but it just explains the Right. major variances within the various departments. Good. We'll go through that for sure. Next, I have page 27. Questions about the fire service agreement and what do I got? So fire service agreement, I have 500 and yeah. So with Castleman and Clarence Rogan, so 515,000. So that's up. What are we? 20, 30 some thousand. What is in that line? What does $515,000 pay for? Mr. Mayor, through you. Right. So as the agreement is being renegotiated, the increase in the salary is mostly this. Also reevaluating the cost of the actual versus with Castleman, with the exchange right now we have. Those are some of the approximate. So the actual costs has gone down somewhat originally because we had notionals. The
A contract has been, will be discussed for the upcoming collective agreement, but those are the notionals that we had at that point. I may be in a better position next week to say what the actual cost will be if council and Clarence Franklin, once they sign the collective agreement. But those were the notional we had 2 weeks ago. Okay. So it's salaries, I think, really Yes. breaks down. And so Bottom line, a- that's a salaries. chief, that's a deputy chief. Yeah, fire prevention officer, training officer, and Secretarial services yeah, as well. yeah. Okay. And then salaries and benefits, that's all the firefighters, is that it? That's correct. Okay. Yeah, one Yes. one is the agreement, Yes. and the other one is salaries. It's the actual firefighters. Yeah, okay. Anybody else want to take over for a while? Monsieur Fogg, est-ce que tu as des Oui, questions? Ben moi, dans le fond, l'administration répond pas mal à mes questions plus spécifiques. Là. Mais en gros, tu sais, c'est sûr que au cours de l'année passée, durant tout l'exercice budgétaire, on a parlé beaucoup de récréation. M. Leroux, entre autres, dit que c'est les bibliothèques et la récréation, c'est là qu'on pouvait le plus, si on avait à couper des services, c'était là. On a vraiment, tu sais, à Saint-Albert, je pense, travaillé fort pour... on est en train de finaliser ce transfert-là. Là. Fait que je pense que c'est ce que les gens me demandent le plus, comme qu'est-ce qui va se faire à grandeur de la municipalité pour qu'on voit ce que les efforts que Fournier, Saint-Valentin, Saint-Albert font. Puis dans le fond, c'est un peu ça, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait, comme est-ce qu'on essaie d'être créatif, est-ce qu'il existe des cibles claires, tu sais, pour maîtriser puis réduire les dépenses à long terme dans le service de récréation. Tu sais, je dis pas de fermer rien, je dis pas d'arrêter, je dis juste de peut-être transformer certaines choses pour démontrer qu'à Saint-Albert, on a été créatif. Je pense qu'on va être efficace dans les prochaines années. Bien, j'aimerais ça voir de l'efficacité un peu partout. Là, puis c'est ça ma question, dans le fond. C'est est-ce qu'il y a des cibles claires? Monsieur Leroux? Merci, Monsieur le maire. M'a laissé le directeur, Monsieur Lafrance, répondre. Je sais qu'on a vu une diminution dans les coûts d'opération de 100 000 pour le département. Il y a eu des changements à l'intérieur du département, which resulted in a savings of, or a reduction of $100,000. Obviously, it's hard. It can be difficult because not every department is a user-pay system where it pays for itself. Obviously, there's services, recreation, library, roads. Those are departments that we provide a service, not necessarily a deficit. But I'll let Monsieur Lafrance speak to his department. Donc, merci, Monsieur Leroux, à travers de vous, Monsieur Brière. Just piggybacking sur ce que Monsieur Leroux a dit, on a été capable de faire des restructurations, surtout côté salaire, juste la façon dont les employés travaillent, pour être capable d'aller chercher le 100 000 de savings cette année. C'est certain pour le futur, des choses que nous pouvons regarder, je peux vous apporter certaines statistiques comparatifs de prix. Donc là, j'ai rien de fluff là dans mes opérations. C'est vraiment ouvrir la salle quand il y a un événement et faire certain que les réservations sont mises en bonne place, les payes, ainsi de suite. Donc, ça serait peut-être de regarder des moyens créatifs, aller générer des revenus supplémentaires. Donc, c'est certain, c'est de quoi que je peux rapporter au conseil si nous montons les prix d'un certain pourcentage, ainsi de suite. Je n'ai pas ces chiffres avec moi ce soir, mais je peux vous apporter. Puis juste côté général, opération, je sais qu'à l'Arena cette année, on a plus de temps de glace d'heure, donc on s'améliore de ce côté-là, mais on est plein, là, à moins qu'il y ait des joueurs de hockey qui veulent jouer passer 10-11 heures le soir. L'Arena n'a vraiment pas de place. Oui, le complète, on peut avoir un petit peu plus de réservations, mais c'est quand même une trajectoire montante là, année après année. Excellent. Puis comme j'ai dit, je pense, moi, je vais juste y réitérer. C'est juste une question de philosophie, je pense qu'il veut y aller de l'avant. Voir comment est-ce qu'on continue d'être innovatif, pour continuer d'aller de l'avant. Écoute, là, on est pas mal bon, mais je suis certain qu'on peut se regarder puis continuer de s'améliorer. C'est toujours de bonnes choses. Fait que, merci. Madame Drolet. Moi, je vais vous revenir. Je pense que j'ai besoin, un petit peu comme M. Stewart, d'avoir... Je vois des chiffres, mais je vois pas comment on s'est rendu à ce numéro-là. Ouais. Alors, j'aime ça faire des comparaisons entre l'année d'avant, l'année d'après, pourquoi que les revenus ont été
augmenté ou descendu. Je pense qu'on va avoir des questions plus structurées une fois que Une fois qu'on est rendu là. OK, donc. Monsieur Mainville, t'es bon? Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je m'en vais laisser la chose fermenter. Ouais. On verra qu'est-ce que ça donnera. OK, super. C'est bon pour cela. Merci. Comme j'ai dit, c'est beaucoup d'informations. Puis je sais qu'on a eu plusieurs journées à la gérer, mais je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis une bête verbale. J'aime ça d'en parler. Puis à ce moment-là, it's nice to read it off a page, but I like discussions as well. And I think we're all a little bit like that. I think that's why we're good politicians, right? Monsieur Lalande. Merci, M. le maire. Non, moi, c'est juste les... je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour adresser les déficits. C'est des gros chiffres, puis je suis certain que si on pouvait trouver des moyens de diminuer ça, ces gros chiffres-là, ça nous aiderait pour les budgets futurs. Fait que... comme je vous dis, je prends des notes, j'essaie de voir, mais c'est juste que quand je regarde, c'est des gros chiffres qui nous font mal. Je sais que on m'a déjà dit, des complexes sportifs, puis des arénas, c'est pas là pour faire de l'argent, mais à un moment donné, il va falloir comparer, faire de l'argent, puis des déficits exorbitants. À un moment donné, il faut essayer de rapprocher ça. On va-tu venir à bout de l'équilibrer? Peut-être jamais, mais il faut... quand tu as des déficits là, de millions de dollars, ça fait mal une petite municipalité comme la nôtre. Mais, je suis ouvert à tout pour supporter pour que ça passe. OK. Back to me. Sorry. So a couple specific questions about the budget. So Parks and Recreation, so first, I guess, is a question about a $10,000 grant to remove the boards at the Fernier Park for the skating rink. So I guess which grant did we apply for to take down boards? And if we have $10,000 to spend, maybe we could fix the skating rink and make it useful again. Sorry, 45. Through Mr. Mayor, Yep. so on that page, the numbers were flipped. So, like, the kitchen and the light post will be going through the grant. We'll be grabbing the 10,000 from the reserve fund. Case. So the grant is going to pay for the light posts and the kitchen. If we find grants that we can apply for to be able to do it. So we won't go ahead with the project without a grant. Oh. Okay. So you set aside the money just in anticipation that if we get your grant. Is that the idea? For clarification, Mr. Mayor. So some projects we put in the budget under grants so that if we do happen to get a grant, then we can just move ahead forward because it's been approved in the budget. Oh, I understand. So if not, we would be, every item that we wanted to apply for, we would be coming back saying, is it okay that we go apply for this? This is just trying to streamline stuff. So these Right. are already in the budget to be considered. If we get the grant, then we move forward with it. I understand. So if we do get the grant, then that money stays in reserves. That's basically what it comes down to. No, if we got the grant, the project would go ahead. If we did not get the grant, it would not, because then it would have an impact on taxation. Right. So that's why we have it on the list of projects
at zero impact on I taxation. understand. To not have to come back, because sometimes timing is key as well in terms of council meetings and applying for grants. But if we did not get the grant, that project would not go forward. If it had to go forward, then we would come to council because it would have an impact on understand. taxation. Okay, so I get it. So basically, circling back, the outdoor rink, it's zero. There's a $10,000 expense, but we're not applying for a grant. No, they want to take money out of the reserve. Oh, it's on the- $10,000 I out of the understand. reserve. It's okay. Okay. I'd rather see $10,000 come out of the reserve to fix the rink than tear it down. Monsieur Lafrance, is there any operational expenses whenever you keep a rink open? Like if we do put $10,000 into the rink, then what's the operational expenses every year on keeping that open? So through Mr. Mayor, it's starting to get a very safety concern of ours if we do nothing. Some boards are just halfway off, and if kids are playing in there. So I don't want to have that risk. 10,000 is might be a lot. Our public works team will be going through it and will do the work. So 10,000 is what we have in the reserve. I don't envision it being 10,000 to do all the work. I don't know if Mr. Legault or Mr. Pouliot wants to have a better. I think it'll be whatever our cost is to do it, staff time and the Right. equipment. Just to clarify on that though, how much, I guess the question is, perhaps I'm misinterpreting, correct me if I'm wrong, but what would it cost to bring the boards back up to par? I know we did a rink in Saint Albert. It was considerably more than 10,000. Would 10,000 address the issue? Or it would be, it would be significantly more to bring the rink back up to standards? Yeah, I can't answer that question properly. I know there's other ways that we can build boards other than the high class aluminum boards. I'll get back to you and see if we do it like a cost efficient, how much that would cost. Okay, That answer will be circled back in a couple weeks. perfect. Thank Okay. you. My next question again, sorry, Justin, for 75,000 for master plan for parks. What are we hoping to get out of that? Yeah, so through Mr. Mayor, we were discussing on what the future of either parks would be and looking at the master plan we have right now, how we can adjust it. So the 75 is not just the parks, it will do the whole master plan. We're not the only municipality going through this recently. I know the Russell Township did it and Clarence Rockland, which did it around the same time as ours the previous one. And that would look at recreation generally with more of the idea of how can we be more with our community groups. So how can the township work with community groups and how we can use that model in our hubs and in our parts as well. The question was brought forward about, since we have so much aging infrastructure in our parts coming up, asset management, that's going to help us decide as well where to allocate the funds in the future. I think also it'll give us detailed on what our future allocations for future parks that are being built in our hubs that are going forward. So I know in Limoges specifically, there's growing need for municipal parks. So what would that look like? I think that's it gives us a little bit of a roadmap going forward. So I don't know if that answers your question, but it gives a little bit of, Okay. I don't know if we're getting $75,000 worth of value of what, if other neighboring municipalities have just gone through this to figure out how to work with community groups. Maybe we could read their reports. I don't know. We could ask them if they have better tips than what we're doing. But that seems like a lot of money for that. So
Anyway, thank Parce you qu'il very faut much. oublier qu'on a fait un en 2019, ça n'a pas si longtemps que ça quand même, là. 2019-2020, le dernier master plan. Ouais, c'est ça que je pense aussi, la raison pourquoi on veut y aller de l'avant, je pense aussi que c'est qu'il y a beaucoup qui ont changé depuis ce temps-là. Comme maintenant, il y a 3 salles qui vont être dans les mains des groupes communautaires. Puis là, on veut savoir comment comment améliorer les 2 hubs qu'on a présentement, puis aller de l'avant, puis trouver des efficacités. Puis je pense que des fois, c'est toujours mieux quand il y a quelqu'un d'ailleurs qui peut regarder la manière que tu opères, puis comment des suggestions de même. Oui. Aussi, j'aimerais ajouter, this looks at the growth of the municipality as well. So are these, for example, with all the development happening in a certain area, we get parkland through developers. You know, should we be combining that land into one park, or should we be sticking with 4 parks? You know, that kind of mentality is how looking at the big picture long term, and where should we be lining ourselves up? Similar to a water master plan, similar to a wastewater master plan, similar to a transportation master plan. It's looking into the future and trying to roadmap that out for us to make sure that we're not just doing decisions based on a snapshot in time, that it's sort of like, yeah, that seems like a good idea. You know, really having that roadmap to where we want to be going. Because I'll just add to that, because it did jump off the page for me when I saw that. But again, there's a lot that's changed since 2018, 2019. I mean, growth has happened. Like I said, we know we're working with community groups for them to take over ownership. So with the new reality, what does that look like going forward, I think is always a good thing, you know. That's my opinion. So, d'autres questions, commentaires? I know you, is everybody okay with that? Okay. Yeah, no, I'm the only one then, so Yeah, I'll just fire away. I'll do it another time. I'll call Nadia and No, it's fine. Like I said, let's. Because we're gonna be here for a long time, and everybody else seems okay. It's to go through Appendix A, B, C, maybe D, and so I'm not gonna hold everybody up for that. I'll go through it. Okay, and myself with her sometime. and you're comfortable with that? Sure. Okay, so. Through you, Mr. Mayor. Yeah. So I welcome Councillor Stewart. He can call us or send us an email, and then what we can do is compile his questions and communicate the information to all of council as well, like Mr. LaRue was saying previously. Yeah, I think that's a great method, because again, his set of eyes aren't seeing the same thing as ours, and maybe not the same thing as Mr. Boisvenue's, and it may lead to another question or more discussion. So I like that way. And then you guys will be prepared for the next meeting and coming in 2 weeks with maybe the conceptually what was being asked, and then with the information that may be relevant. Yeah. My suggestion, Mr. Mayor, is as this is going back and forth and we're sending information, we're getting questions, we're sending the information, don't be shy to ask, what would the impact be? Yeah, that's right? important. Because that'll be an important piece for putting forward amendments for council's consideration. So it's obviously easier for us. It's easier when you're putting an amendment forward if the administration is already giving you the information to put in it and say, you know, I want to change, you know, the mover and the seconder want to change this, and this is the impact. That way council has a full picture as to what the potential impact is. Mm-hmm. So if you know, keeping in mind the timeline is very tight, if it's just a notice or an amendment that comes forward and says, we want this, and then we don't have the information to give back to what the potential impact on that is, council won't be in a position to debate it that night. Then it would, administration will have to come back again. And so the more we can get help assist the members of council to put forward amendment, if that's the direction they want to go on. So we're there to help you understand all the information in the package and let you know if you're thinking of proposing amendments, what those potential amendments would change in the budget. Right. And maybe it's a simple answer of the question.
without an amendment. Maybe they just want to, how did we get from point A to point B? Mr. Mayor, if I just want to understand, so next meeting, whatever questions I've gotten and responses I've communicated to council, I will come back with a recap report to council so the public can know the answers to the questions. I would love that, actually. How does council, est-ce que vous êtes correct avec ce concept-là, que les questions qui étaient comme back and forth un peu, puis qui vont être discutées le prochain meeting, que là, un rapport que les gens du public peuvent le voir? Encore, I think it's transparent. I like the concept, for sure. OK, parfait. Je vais faire ça. With that being said, like I said, look, we got a short window, but I don't want to bog down administration with, there's nothing more important for us as far as what we can control. It's budget and policy. But with that being said, I don't want administration to, be completely bogged down with it all. But, it's all nice and fine to have reports and all this back and forth, but I mean, a lot of it is good through discussion, and I think let's set up that next meeting where we have that open discussion and a frank discussion. Mais comme j'ai dit, ça va être important que nous autres, de notre côté, on vous prépare avec les questions puis le contexte de pourquoi qu'on demande, pour que vous êtes en position de répondre à leurs questions, with complete information. Oui. Juste un petit dernier commentaire. Merci, M. Maire, de comprendre que c'est quand même beaucoup de travail, des fois, formuler des réponses puis préparer des rapports, etc. Par contre, le budget, c'est quand même un gros morceau de l'administration municipale. Donc, on est là pour assister les membres du conseil le mieux qu'on peut. Puis, le rapport que je vais apporter, ça va être un rapport très simple, questions-réponses. Ça ne sera rien de très élaboré. Donc, en autant qu'on est correct avec ça, ça devrait être puis faisable. Honnêtement, c'est ça que je veux, parce qu'encore là, je veux pas que tu passes des heures et des heures à faire un rapport que je pense qu'on, verbalement, on va probablement passer à travers dans 45 minutes, ou que c'est facilement fait à travers une discussion à voix haute, là. Je pense que le rapport, c'est plus aussi pour les fins de transparence pour le public, puisque eux ne sont pas dans la chaîne de courriel qui est avec le conseil. Oui, that's fair enough. Oui. Oui. Alors, pour peut-être boucler un peu la conversation sur les prochaines étapes concrètes que vous pouvez prendre en termes en tant que conseiller, c'est vraiment de proposer des modifications au budget. Donc, c'est la façon que vous pouvez avoir votre mot à dire. Donc, au bureau de la greffe, on vous a préparé un formulaire. C'est simplement pour nous aider à vous aider. Une fois que vous avez une idée concrète de quel genre de modification, par exemple, de changer pour les boards de Fournier pour que ce soit des travaux de réparation et non de démolition, vous pouvez remplir le formulaire. Ensuite, moi, je peux préparer votre résolution. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver un appuyeur à votre résolution, et puis ça peut être présenté à la réunion de conseil, soit celui du 24 novembre ou celui du 8, et peut-être le 10 si on décide d'avoir une réunion extraordinaire. La réunion du 17 novembre, c'est peut-être pas le moment le plus approprié, vu que c'est vraiment une réunion extraordinaire dédiée à la formation du commissaire à l'intégrité. Si vous avez des questions sur comment écrire votre proposition de modification, n'hésitez pas à nous rappeler. Je suis ici pour vous aider. J'ai formulé plusieurs différents scénarios en termes de résolution aussi, si jamais vous voulez raccourcir certaines périodes. Comme ça, on peut éviter d'aller le temps des fêtes pour peut-être la période de override. Donc, on peut discuter de différentes options que vous pouvez amener au conseil face à ça. Surtout une fois que vous aviez le budget ligne par ligne de Mme. Oui, je pense que ça va être, je vais dire que les amendements, ça peut venir après la prochaine rencontre. Oui, Je pense que personne n'est dans cette position-là pour faire des amendements. Si je peux parler, je pense, de mes collègues un peu, c'est que je pense qu'ils ne sont pas confortables à ce moment-ci. Je pense qu'ils n'ont pas assez d'infos. Donc, à ce moment-là, on peut passer ces processus-là le prochain meeting. Donc, c'est ça. Donc, le 24 et celui du 8 décembre, je vais avoir un item dédié à l'ordre du jour pour les modifications proposées. S'il n'y en a aucune, le budget va être deemed adopted selon la législation telle que dans l'horaire de Mme Kennable. Sinon, le processus de modification et de override embarque. Donc, c'est dans vos mains. OK, perfect. Any other questions, comments, or questions, commentaires sur comment est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est rendu? I just want to say, hopefully, council is a little bit more at ease and a little bit more
comfortable with the way we're proceeding. Again, this is a new process. It's a new thing. There's some uncomfortable moments that are maybe you felt throughout from the time that you got it to today to where we're headed, and that's okay. We just got to discuss it and make sure that everybody's where we need to be. And administration's nothing but more open and supportive. So for that, I thank them, because again, this is not an easy process. And from our perspective, again, this is where we can have our fingerprints on how things work. So I get it. I understand why council's a little apprehensive, but going forward, I think we have a good base of what we're going to build on for the future years and even next couple of weeks. So for that, again, I appreciate everybody's openness. This is not anything that we're used to, but going forward, I think as we learn from this year going forward, it'll be not necessarily get easier, but it'll get more. The comfort level will rise with once we go through it. OK, à ce moment-là, on peut continuer. Oui, est-ce que vous voulez aller en pause ou est-ce que vous voulez continuer avec les items par consentement? Est-ce qu'on avait quelque chose, en fait, des items de consentement que... oui, on peut peut-être juste pour savoir s'il y a quelque chose qu'on peut sortir. Puis Oui, absolument. OK. Oui. Alors, est-ce qu'il y a de la liste des items par consentement, est-ce qu'il y a un item que vous voulez retirer pour discuter from the items, in consent items? Is there anything you'd like to pull to discuss? Monsieur Lalonde? Anything? 7.2? 7.2? Oui. 7.2, oui. OK. Parfait. Alors, est-ce que vous voulez que je lie la résolution pour tous les items sauf le 7.2 pour le moment? Sure. Qu'il soit résolu que tous les items énumérés sous 7 items par consentement soient reçus et approuvés tels que présentés, sauf le 7.2 proposé par... Monsieur Lalonde, Monsieur Boisvenu, tous d'accord? OK. Donc, on sort 7.2. Oui, on peut en parler. Donc, vous avez une question concernant 7.2, Monsieur Lalonde? Merci, M. le maire. Oui, c'est juste avoir un peu plus de détails ou juste pour avoir un meilleur contexte de les chiffres qui sont là, surtout dans le paragraphe réconciliation, reconciliation. Si je commence avec les deux premiers, transfer from reserves, less transfer to reserves. Et il y a quelque chose que je mange, je la comprends pas. C'est juste transfer from reserves. Fait que le 4,1 million, c'est-tu le total des réserves ou c'est... Les transferts des réserves, les transferts aux réserves. Je vais juste commencer, je vais monter d'un niveau. C'est tous les chiffres qui sont ici, c'est pour faire la conciliation entre un cash-based accounting qui est le budget, puis je vais le dire le terme en anglais, parce qu'en français, c'est un peu moins clair, mais c'est accrual-based accounting versus cash-based accounting. Donc, ça, c'est pour montrer la réconciliation de ça. Donc, c'est juste montrer tous les items qui, eux, dans le budget, sont traités différemment. C'est sûr qu'au niveau des réserves, on aurait pu le faire au net, le transfert des réserves et le transfert aux réserves. On le montre sur des lignes séparées. Donc, le transfert des réserves, c'est les montants de la réserve qui sont utilisés dans le budget 2026. Puis les transferts aux réserves, c'est les montants qui sont alloués dans le budget pour aller dans la réserve. Mais à la fin de la journée, ça va faire un net parce que ce qu'on met puis ce qu'on enlève avec le solde de fin puis le de début, ça va, c'est un solde de début plus ce qu'on ajoute moins ce qu'on enlève, ça donne le solde de fin. C'est juste, ils sont présentés sur deux lignes séparées. Puis c'est des réserves qu'on utilise seulement pour ce calcul-là, cet ajustement-là? Non, c'est nos réserves, fonds de réserve comme ils sont présentés dans le budget.
C'est toutes nos réserves, fonds de réserve, comme on a des réserves pour l'eau, pour l'environnement, on avait des réserves pour l'aréna. C'est toutes les réserves, fonds de réserve que la municipalité a. Ça, c'est le total de tout ce qui va être utilisé des réserves et tout ce qui va être contribué aux réserves selon le budget. OK. J'avais une question sur le 16,4 millions, mais je l'ai vu tantôt dans le budget, fait que je sais où le trouver. Quand je regarde ça, je ne savais pas où le trouver. Le Proceeds of Debt, ce 9 millions-là, c'est quoi ça? Ça, c'est pour le projet avec Clarence Rockland. Nous devons faire un emprunt parce qu'on n'a pas assez en réserve pour le payer. Donc, ça va être l'emprunt pour aller payer une portion de ce projet-là. C'est important de se rappeler que pour ce projet-là, on a eu quand même un octroi assez important. Donc, ça serait l'estimé du solde qui ne sera restant. pas financé par l'octroi. Exact. Fait que c'est cette dette-là ou ce montant-là, le 9 millions, c'est le montant qui reste après qu'on a enlevé le grant, Ouais, l'octroi. c'est ça, exact. C'est un estimé du montant, c'est sûr Ouais. qu'on n'aura pas le chiffre exact. Là. C'est pour ça que c'est 9 Ouais, millions. c'est pour ça que c'est 9 millions, exact. OK. Puis ça nous amène à, si je regarde le subtotal before exclusions, le 7,4 millions. Ça, c'est un déficit, ça? Oui. Puis c'est... c'est-tu un déficit réel ou... comment je pourrais dire ça? C'est juste pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en vient à ce chiffre-là. Tu sais, je vois les calculs, mais dans le contexte, c'est parce qu'on fait 7,4 millions, puis là, on enlève le estimated amortization expense de 5,6 millions. Puis ça nous donne, ça fait que ça fait un déficit de 1,8 million. Mais ça, c'est juste pour des fins de calcul. C'est comme... Oui, c'est ça que j'explique un peu dans le rapport. C'est parce que ça n'a pas d'impact financier sur le budget. Mais nous, sur le budget, quand on prépare notre budget, c'est sur une méthode de CAIS. Puis, à la page 2 de mon rapport, j'explique les raisons pour les ajustements. Donc, si on prend, par exemple, le principal payment payé sur la dette, nous, dans le budget, on l'inclut comme une dépense. Mais en réalité, ce n'est pas une dépense. Je viens payer un passif. Tu sais, comme au niveau comme de comptabilité accrual basis, j'ai des actifs et des passifs, puis une dette, c'est un passif. Donc, quand je rembourse de la dette, c'est pas vraiment une dépense, c'est un remboursement de passif, mais au fin du budget, je le présente comme une dépense parce que c'est un paiement qui sort. Donc, il faut que j'aie les fonds pour payer ça. Alors, le but de ça, c'est de faire la conciliation entre la méthode de CAIS, qui est notre budget, et le Accrual Basis of Accounting. Quand on fait notre audit de fin d'année, les états financiers qui sont présentés par BDO, c'est des états financiers qui sont préparés sur le Accrual Basis of Accounting. Ouais. Donc, le but, c'est juste de montrer, comme pour préparer un budget, on a le droit d'utiliser la méthode de CAIS, mais il faut quand même, si on utilise la méthode de CAIS, il faut montrer la réconciliation pour arriver à Accrual Basis of Accounting selon le règlement de l'Ontario. Donc, ça vient, dans le fond, répondre à une exigence de la province qui dit, si tu utilises un cash basis pour ton budget, qui est tout à fait correct, il faut juste que tu montres ça aurait été quoi l'impact, ça aurait été accrual basis of accounting. Donc, on doit aller chercher les items qui sont considérés différemment dans le cash accounting versus le accrual accounting. OK. Parce que un budget municipal, on n'a pas le droit de faire de déficit. Fait que ce calcul-là, si puis c'est le gouvernement qui approuve ça, c'est pour... Avec ce calcul-là, en fin de compte, ça baisse, ça vient à bout de baisser ou d'amortiser notre dette comme qu'on vient de calculer là? Oui puis non, parce que quand on prépare nos états financiers audités, tout ça, ça rentre dans le accumulated surplus que la municipalité a au global, que je ne montre pas ici. Ça, c'est juste pour montrer c'est quoi les items qui sont exclus du budget, puis comment ils seraient traités si c'était en dessous de PSAB. OK. C'est juste, j'essaie de... trying to wrap my mind around those numbers, and when I see deficit, it's like,
Uh-oh. So I'm just trying to understand how the process works and where the numbers come from and how it's adapted to the entire process. Merci beaucoup. Allez. Ça fait plaisir. Alors, la résolution pour celui-ci, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non. Non. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapprochement entre la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse présentée dans le présent rapport satisfaisant ainsi à l'exigence du règlement de l'Ontario 284-09, proposé par Oui. Monsieur Fogg, Monsieur Lalonde, tous d'accord? OK, c'est adopté. Donc, on va prendre une petite pause maintenant, pour une demi-heure. On peut revenir pour 6 heures. Parfait. Ça vous va?
Welcome back, everybody. Oh, Bon, là, on, oui, est, non, c'est bon. on est rendu là, là? Oui, on est là. OK. Bienvenue tout le monde. On va réouvrir, on va recommencer la rencontre, s'il vous plaît. Oui, alors, nous avons fait les systèmes par consentement. Nous avons abordé le sujet sous vide pour le budget du maire. Donc, nous sommes à la résolution 11.1 pour l'allocation des fonds restants venant des comtés unis de Prescott-Russell. Donc, nous devons proposer envoyer une lettre aux comtés unis sur comment les fonds ont été dépensés. Nous avons une résolution que l'administration propose pour comment dépenser le restant des fonds. Est-ce que vous voulez que je lis la résolution? Oui? S'il vous plaît, oui. OK, parfait. Alors, whereas the Nation Municipality received a discretionary grant of $10,000 from the United Counties of Prescott and Russell to support community, recreational, and cultural activities during the year. And whereas several senior groups within the municipality regularly use municipal facilities and benefit from discounted rental rates to encourage social and recreational participation. And whereas the remaining balance of the United Counties of Prescott-Russell discretionary funds total $2,450. And whereas it is deemed appropriate that these remaining funds be retained by the municipality and employed internally to offset the costs of the discounted rental rates provided to senior organizations, be resolved that council authorize that the remaining funds in the amount of $2,450 from the United Counties of Prescott-Russell discretionary allocation of the $10,000 be retained by the Nation Municipality and used to offset the discounted rental rates for the facilities used by the following senior groups: le Club de Bonheur de Limoges, the Nation Area Seniors in Fournier, les Clubs Renaissance de Saint-Isidore et la Société historique et culturelle de Saint-Bernardin. Are there any questions before we move to proposer and seconder? Ceux-ci sont les seuls groupes qui sont actifs, je crois, selon les loisirs. Le Club de réveil aussi? Ou? Yeah. So, through Mr. Mayor, le Club de réveil n'ont pas répondu au courriel, donc on n'est pas trop certain du processus du Club de réveil. On sait qu'il y a des groupes forts à tous nos centres en ce moment. J'assume qu'ils sont combinés avec l'autre groupe à Fournier. Mais les groupes La Renaissance à Saint-Isidore sont encore forts, la Société culturelle à Saint-Bernardin est aussi encore fort, ainsi que le Club de Bonheur et le Club de Nation Area Seniors. C'est parce que la semaine dernière, j'ai été contacté par une madame là, qui était présidente pour avoir le 500 il n'avait pas entendu parler de ça, apparemment. Je sais pas ça. C'est pour ça que je demande la question si sont... Oui, si vous me permettez. Nous avons fait quelques suivis avec le groupe, Mme Langlois-Caisse en particulier, et je crois aussi avec les loisirs. Et puis, nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons utilisé les contacts que nous avons eus. Oh, non, pardon. Oui, allez-y. Le club d'arrivée ont répondu. Oui. Ils ont eu leur 500 $. Ah oui, ils l'ont eu. OK, parfait, mais c'était dernièrement. C'est ça. OK, fait qu'ils ont attendu vraiment jusqu'à la fin octobre. Je suis désolée. Nous pouvons ajouter le club de réveil ici, si vous voulez, pour la salle de Fournier. Ouais. Oui, OK, parfait. Alors, je vais l'ajouter. Clarification, M. Vent. Oui. Cette résolution ici, c'est juste pour envoyer l'information aux comtés unis. Que le nom soit là ou pas là, ça n'a pas de différence. The counties just want a reconciliation where the money it was going. In this case, the money is going back to the department to help offset the costs of supporting these organizations. So, c'est correct de ce côté-là. Mm-hmm. Okay, perfect. I don't want to miss any of the others, so they're perfect. Thank No, and I did add it. I added le club de réveil de Fournier à la liste. Perfect. Alors, c'est bien. Alors, proposé par? Monsieur Mainville, Monsieur Boisvenu, tous d'accord? Parfait. Parfait. On est rendu à 12.1. Oui, alors, nous avons qu'un règlement ce soir pour nommer des ingénieurs pour la réévaluation du rapport d'ingénieur pour le drain Gaston Levac. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 124-2025 pour nommer Shade Group Inc. au drain municipal Gaston Levac soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par M. Fogg et M. Stewart. Oui, tous d'accord? Parfait. Maintenant, je pense qu'on s'en va à une discussion vite faite concernant les parades. Donc, monsieur, peux-tu
jaser de ça un peu, Monsieur Lafrance? Yeah, so I'd just like to provide a brief update. At this time, our department has enough materials, lights, trees to build one float. However, there are two parades occurring at the same time this year: the the Saint Isidore Parade and the Limoges Parades at the same time, same hour, 6 o'clock on December 6th. So to ensure presence at both, I recommend that we just don't build floats. We just build two decorated trucks with an inflatable in the back and some lights and still some candies that can be given away. If council does wish to build two floats, I'll need some funds allocated to it. It's not cheap to buy Christmas lights. It's not cheap to buy Christmas decorations. Those are my recommendations. I'll let council deliberate. I'm quite comfortable with two trucks and. Oh, yeah, it's and just more- the presence is It's just good, a I think, presence yeah. and just to show that we're there and we support the local groups that are putting those things together. Moi, personnellement, je fais partie des... écoutez, c'est moi qui fais le Père Noël à Saint-Isidore, là. Ça fait que je ne serai pas avec la... Tu viens de ruiner Ouf. ça pour moi. I hope there's no kids watching on YouTube. Ça fait que je ne pourrais pas participer aux choses de la nation. Ouais, on va figurer de quoi. Pas dur à remplacer, mais ça va rien. OK. Est-ce que, Monsieur le maire, est-ce que Monsieur Mainville aimerait une patch de la nation que tu peux attacher après ton costume? Je pense qu'on va le mettre après. Excellent. Fait que tu as tes directions, je pense que c'est deux trucks, puis après ça, on va se diviser les tâches entre nous autres, là, une fois que c'est établi. That's right. I'm okay with that as well. Okay, Alors, we'll go to a closed session now. OK. Alors, je vais lire la résolution. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 18h11 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale de 2001. Alors, la section 239.2.1K, une position, projet ou ligne de conduite dans le cadre d'une négociation. Proposé par Monsieur Lalonde, Madame Drolet, tous d'accord? Parfait. On
Nous sommes de retour live. Je vais nous remettre en public ici aussi. Et lire ma résolution, ça va pas être très long. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 18h44, proposé par Monsieur Fogg et Monsieur Boisvenu, tous d'accord? OK. Open for business. Parfait. Le règlement de confirmation pour le reporting out. Le premier point sous huis clos est à titre d'information et le deuxième, le Conseil a donné une directive au Conseil. Alors, pour le règlement de confirmation, qu'il soit résolu que le règlement numéro 125-2025 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire le 10 novembre 2025 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par Madame Delalière, Monsieur Mainville, tous d'accord? Parfait. Alors, pour les avis des réunions publiques, nous avons une réunion la semaine prochaine, le 17 novembre, à 18h, pour une formation avec notre commissaire à l'intégrité. Et ensuite, notre réunion ordinaire, le 24 novembre, à 16h30. Alors, c'est tout. La réunion est terminée à 18h40.